machen jetzt weiter, wie man an diesen wunderbaren Stühlen sehen kann, mit einer Panel-Discussion. Und zwar geht es ums Thema Pferdehaltung, artgerechte Pferdehaltung. Das komplette Pferdehaltungsthema ist, glaube ich, das weiß jeder, in einem großen Wandel aktuell. Es verändert sich immer mehr, die Haltung verändert sich. Wenn man das mit Haltung vor 10 Jahren, vor 20, vor 30 Jahren vergleicht, dann sieht man, glaube ich, beziehungsweise jeder erkennt, dass sich da einiges getan hat. Und was genau, wie das Ganze stattfindet, das wird jetzt eben hier gleich diskutiert. Unter anderem mit Martina Vogt, die moderiert das Ganze. So, we're going to be speaking about EQUI Living. Where is the horse husbandry headed in the future? First, I'm going to introduce Martina Vogt, founder of the company Barns and Brands. Hello, thank you. Da kommt noch jemand. So, there's someone else coming. Genau, am besten einmal hier Platz nehmen. So, come and have a seat first. Hallo zusammen. Hello. We're doing this all for the first time, so we're a little nervous, but we're happy to have an audience. As Boge asked me to do this project for EQUI Living, I was really happy with that. I hope you can hear me. I'm so happy to have these guests here. This is Vivian Schöne from HIT Active Stables, from Trettin, from Röwer and Rüb, Miriam Baumgartner from BestTUPferd, and I think that's worth applause. Laura. Röwer and Rüb has been making stables for over 50 years. What has changed in the last 5 years as far as what your customers are expecting? Well, lots has changed. Our customer wishes have changed incredibly. And the state of the art has changed as well. In 2014, stable management, keeping horses in stables. There were regulations about box sizes. We're not building the way we built 20 years ago. Much more space. Much more space for the horse. We're saying how generous, how spacious can it be. But it's also much more to do with the well-being of the horse now. In square meters, what's the difference? Well, every building is different, every situation is different. But for new buildings, they have different prerequisites. We've done conversions of old cow barns. Sometimes that's a little complicated. Maybe 3 by 3 square meters as a loose box. We don't do that anymore. It's much larger than that now. Average horse won't fit into that anymore. So what about keeping horses in herds, open stables, active stables? Well, primarily, we like that horses are kept in their groups with lots of space to move, lots of fresh air. The most important factor is that it is economical. But that it's good for the horses as well, as it meets their natural requirements. So this is also an emotional topic and a bit controversial when we talk about
keeping horses in boxes, in loose boxes or in stables. Da höher ist als in der Boxenhaltung. It said that in open barns there's more of a risk of injury. Is that true? Well, no, I can't say that. I've been looking into this. Stehen wir immer vor dem Risiko, dass wir In keeping them in groups, horses can they can have injuries from stepping on each other, from hoofs. vielleicht auch mal so die ein oder andere Geschichte Richtung Sehnenschaden, ist dafür dann bei uns nicht so. We look at the problem of ligament injuries. But what's important is to have a good, stable plan and good management to meet these challenges. Eben halt einfach da sein muss, um eine vernünftige Gruppenhaltung zu führen. It's important to have a sensible management. We have to look at a lot of factors to keep injuries down, to keep the risk of injuries down. Frau Dr. Baumgartner, we've talked about the three main needs: feed, friends, and freedom for horses. Mit BestTUPferd dann noch einen Schritt weiter. So you've gone a step further with these three criterion. And can you tell us what horses need? Well, BestTUPferd is a software is made for qualified individuals that can use it to receive consultation from horse experts as far as sustainability. Alles gut. Ich glaube, wir kriegen gerade die Anweisung, dass wir uns ein bisschen weiter ausdrehen, damit Sie uns noch sehen können davon. We're being told that we need to move a little further back so that everyone can see us. So what are the criteria that you used in developing this software? You talked about having 300 different criteria. Wenn man überprüfen möchte, ob eine Pferdehaltung tiergerecht ist, dann When you're checking to see if a horse barn is good for the horse, you have to see how you can keep the animal from getting injured. We examine the health of the animal and its behavior. This takes a lot of time. We have to do sampling to check the health of the animals. We check other health indicators. We check its behavior when it's kept as a single animal and in groups. And we find that the animals feel better in groups. We've taken lots of measurements to see what the animals need. Do they have enough room? Can they lay down? Can they move? And what kind of social contact are they able to have? Can you say what if these criteria what might not be welcome? In loose boxes, the biggest problem is that horses don't feel as well as they do in groups, and they show aggression. Die aber zeigen, dass die Tiere in einer hohen Erregung sind, und wenn die eben gehäuft auftreten, sowas wie Kopfschlagen oder Zungen. They have specific behaviors. They might hit their heads. They might pace. These are not behavioral disorders, but these are alarm signals. It shows that a horse is unhappy. And the largest problem in this kind of horse keeping is when the place where they can lie down is too small.
this is a problem in winter if they have limited movement. Viele Betriebe besucht in ganz Deutschland und We've worked on this for 9 years. fast die Hälfte der Einzelhaltungen, obwohl die schon von guter fachlicher Praxis waren, die im Winter keinen täglichen Auslauf anbieten. At least half of the stables that we've looked at in the winter, they don't offer enough room for the horses to move. Oder nicht Kriterien, sondern eigentlich Erkenntnisse, die Sie in der Gruppenhaltung gewonnen haben. And what have you found of horses that are kept in groups? Der Verbesserungsbedarf liegt eher woanders, nämlich dass man hier, wie es natürlich auch Hit Aktivstall eben hier schon erwähnt hat, ganz wichtig ist, What was said about the active stall, it really comes down to the management. The horses have to have all their needs met, or they can become aggressive as well. They might fight for the resources that they need. dass wenn die Haltung nicht optimal ist, If the management is not optimal, the horses get more aggressive. They might injure one another. Then the owner might take the horse away, a new horse comes, and then this circle is perpetuated. Das Problem gibt es natürlich in der Boxenhaltung weniger. There's less of that of a problem in loose boxes. Je teurer das Pferd ist, Someone said the more expensive the horse, the smaller the paddock. also wenn man sich das anschaut, was für einen Stundenplan manches Sportpferd hat, If you see the kind of a schedule that a sport horse has, 3 or 4 times he's out being exercised, that's also part of management. wo es halt wirklich darauf ankommt, wie die Gruppe beispielsweise zusammengesetzt ist. Sie müssen halt bei einer Boxenhaltung schauen, dass sie You einfach have to see with loose boxes that the horse is able to get its needs met, that it has enough room, that has enough free room to move in the paddock, in the pasture. And you'll see with sport horses, you can see this on social media, a lot of them are standing a lot in the paddock. They're standing in the pasture, and die sind daran gewöhnt. they don't have the same kind of risk for injury. Weggepackt hat, in die Boxen gepackt hat. The sport horses are packed away in the loose boxes. They come out, Sie gehen raus und sie dürfen sich da frei they get out, and at least they have that movement many times during the day. They can leave their loose boxes. wenn man Pferde in der Box hält, bewusst sein muss, dass man da selber für You have to be conscientious about that. It's an important part of management. die nächste Frage würde ich gerne richten an Frau Schöne. The next question I'd like to give to Frau Schöne und Dr. Baumgartner. Es sind Gott sei Dank sehr viele Pferde für die Gruppenhaltung geeignet. Is every horse happy with group management? Well, not every horse is always that way. It could be that the people that run it are not suitable for it. Und dann haben wir natürlich auch immer mal noch mal Pferde, die ja vom Pferdeverhalten her oder Problemverhalten an den Horses who have problem behavior, letzten Abschnitt ihres Lebens überhaupt maybe Gruppenhaltung rangeführt werden. horses who are in the last phases of their life. The owners might think, well, they might want to be in a herd, that they might need some social contact to try to work out their problems. This might bring some difficulties to a group. Sind daher nicht so das Problem, sondern vielleicht welche, die ja später kommen. Und aus irgendeinem Grund sich And these might be problems that you don't see at first, but they will develop later. ja nicht vernünftig kommunizieren können auch. And something that can't be communicated right away. So I've noticed in my praxis, Immer mehr Pferde von Anfang an in die Gruppenhaltung kommen. Also es sind jetzt nicht mehr nur noch die Rentner, die more and more horses are being kept in groups from the start in so einer Haltung gehalten werden dürfen. as young horses. And I hope that Dass wir mit Pferden that will lessen the possibility of injuries. Dr. Baumgartner, how do you see this? Well, Pferde sind ja angeborenermaßen soziale Tiere. I would say
Horses are born social animals. They've lived in herds for millions of years. In the last 5,000 years, we've domesticated them, and that's not very much time. Every horse can live in a group. They were built for that. Dass viele Pferde eben über viel Einzelhaltung dann auch verlernen, die sozialen Verhaltensweisen. Some horses have to relearn their social behaviors because they've unlearned them earlier. Verstehen der Artgenossen ist dann nicht mehr so vorhanden. Das müssen sie erst wieder neu erlernen und dann kommt es eben genau zu Verletzungen. Von That can lead to injuries and problems. eine Bereicherung in der Gruppe zu leben. Aber es gibt eben Pferde, It would be good for every horse to live in the herds. But if there's too much stress or too much interaction, if they've lived alone for too long, gerade wenn es auch ein Charakter ist, der sehr sensibel ist, for a sensitive horse, zumindest nachts die eigene Box zu haben und dort it can be for certain horses a relief to have their own box at night. Liegt es auch daran, dass zu einer gesunden und harmonischen Gruppenhaltung eben halt auch mehr gehört als eine große Fläche und ein paar Pferde, die man drauf wirft. ja. Womit sich gleich die nächste Frage anstellt. So the next question. What are the challenges that are ahead of us in the next 15 years? Das Thema, was natürlich auch gerade aktuell jeder mitbekommt, ist, dass wir Personalmangel So one of the problems we have today is a lack of personnel. wir haben einfach im Stall anfallende Arbeiten. Es stehen einfach vor Herausforderungen, das so ein bisschen zu optimieren. Also We're having some challenges in how to optimize the work. dass sie so eine Rauffutterfütterung erleichtern, also dass sie da nicht dreimal am Tag jemanden in jede Box schicken müssen und da die Portion Heu. An active stall will involve more of a forage feeding and not going into a box 3 times with a individual feeding for each horse. That will save work hours. Die Fütterung, dass es einfach schneller geht. And feeding goes more quickly that way as well. That's something that can be optimized. Mucking out, Öffnen, schieben, drehen können, dass sie da mit dem all Rad the things that you have to do with the loose box, um ein Vielfaches schneller, wie wenn sie it just goes much more quickly than when it's done by hand. Pferdehaltung angeht, weil sie international verkaufen. You sell internationally. Do you see a difference between the German-speaking countries and the rest of the world as far as customer expectations? Well, there are some basic preconditions in certain lands. In Benelux countries, they want divider walls. It's been that way for decades. They're used to that. einsetzen, dass die halt auch zwischen den Boxen den Kontakt haben, was ja auch sein soll. Sonst so im internationalen Bereich, dadurch, dass die Welt gefühlt ja immer kleiner wird. The world is getting smaller. This is having an effect on us by new buildings. We don't see a lot of differences. Was machen die Großen? Und Everyone is looking at what are the large stables doing. And so these things are spreading out across the world. Also die Herausforderungen, die wir ja grundsätzlich alle haben, The challenges that we have die Ergebnisse aus der Wissenschaft auch in die Praxis in zu bringen. Und bringing the science into practice. in unserem Fall in Bezug auf die Gruppenhaltung ist es natürlich das Individuum. In our case, with group management, it's easier to care for the horses. Im Alltag draußen auch nach wie vor zum Beispiel immer ein Knackpunkt ist, wir wollen mehr Artenvielfalt in die Ställe bringen. We want to bring more diversity into the stall. Ja, festigen und stehen da auch oft, auch gerade bei den Baumaßnahmen, immer mal wieder vor Problematiken. By building this, also Eigentlich gar nicht wünschen, aber Richtung
Naturschutz zum Beispiel auch. Also There are problems that arise as far as conservation, müssen wir bestimmte Flächen natürlich auch für die Pferde sicher machen. Also da stehen wir auch mit but we have to secure certain space for the horse. We're standing there between animal production and conservation and environmental production. This is a challenge that Kreis, die das wirklich gut hinbekommen. Wir haben ganz we're tolle working on. We have really terrific stables and we have great management, but it sometimes happens fehlt. Und ich denke mal, der that we don't have the know-how. ist dann eben halt noch die Arbeitswirtschaftlichkeit. Also dass man eben, ja, dass es schwierig ist, wenn man so den Pferden möglichst viel Platz draußen halten möchte, dass man ja, noch gutes Personal findet, die in der Lage sind, dort It's hard to find good personnel who want that and to be able to keep the stables and the horses clean and give them room. Something we're working on. Wenn es nämlich um das Know-how geht, der Stallbetrieb. Talking about expertise of horse operators, what can be done? What do you see as your task in stable management? Einfach die Gelegenheit, Personal auszustatten, das wirklich So we see the opportunity of outfitting stable personnel, not just with subjective Analysen und auch die Schwachstellen consulting, but to give them scientific facts to show them what can be done best. aber in dem Bereich, und das ist auch in der Auswertung wirklich einfach in einem Ampelsystem dargestellt, aber in dem Bereich, da kannst du dich verbessern und wir There's schauen uns lots of things that can be improved. We look at both animal welfare and nature conservation. We think there's a big chance die to work sustainably, to work ecologically, as well as provide Verbesserungsempfehlungen, animal welfare conditions. als Handlungsempfehlungen eingebaut sind, je nachdem eben, wo die Schwachstellen liegen. Und die kann der Betriebsleiter dann als Protokoll bekommen und kann dann hier wirklich praxisnah sich verbessern. Können Sie ein paar Beispiele nennen, wie Can man you give us a few examples of how these two topics can be brought together? Dass There's often the problem that restriktiv genehmigt werden, weil sie eben horse stables have to be approved by environmental inspectors because of water issues, soil issues. zum Beispiel eben das Entmistungsmanagement anpasst oder die Flächen. Und hier wird automatisiert in der App ausgerechnet, wie viel Stickstoff fällt an. How much nitrates are coming into the soil from the horses, of course. In der Pferdehaltung auch wunderbar funktioniert ist, dass man ökologische Nischen einbaut. Horse keeping, it's also very practical that we are able to have some ecological areas that will help this. Was wünschen Sie sich für die Pferdehaltung? Basierend auf den Erkenntnissen und Erhebungen, die Sie gewonnen What haben. would you like to see in horse keeping in the future? Für die Zukunft der Pferdehaltung sehe ich natürlich auch, dass viel mit KI und sensorbasiert Überwachung. I see that lots of people are doing monitoring and surveillance with artificial intelligence. I would hope that the den Betriebsleiter good equine dazu analyses bewegen, dass er wirklich das wie ein Unternehmensberater sieht, den man sich bestellt und der eben ihm hilft, are sich zu used verbessern. Also dass da wirklich diese Offenheit auch da ist. and that they can be used to in the best way to improve the conditions. We found a lot of weaknesses that are avoidable. Was sind die Top 3 vermeidbaren Dinge? What are the top 3 avoidable things that from horse keeping? Ja, also dass man zum Beispiel Well, for example, that the lying areas are too small, Zusammenstellung nicht passt, that the group, the groups don't work together. und dadurch halt eben vermehrt zumindest oberflächliche Verletzungen in der This Gruppenhaltung. leads to at least superficial injuries in Großes Thema ist group keeping. und soziale Kontakte, dass die eben unzureichend sind. So what we need to see is more space and
better forms of social contact or to have that monitored. Thank you. I want to thank you that you took the time to talk with us, and thank you very much.